Soy Cassie, tengo 32 años y acabo de regresar de un importante viaje de negocios, y me encontré con que habían cambiado las cerraduras de la casa de mis sueños. Agitada y confundida, conduje esta casa de mis padres, donde mi hermano Julian me mostraba fotos de sus lujosas vacaciones en las Maldivas. Con una sonrisa burlona, mi padre anunció con naturalidad: Tu casa les pagó la diversión. La sorpresa me golpeó como un puñetazo, pero solo sonreí. ¿Qué tan de gracioso? Me espero. Si te gusta esta historia, contame desde donde la ves en los comentarios. Dale me gusta y suscribit para seguir mi viaje de traición y venganza inesperada. Me llamo Cassie Thompson, una directora de marketing de 32 años que ha sido autosuficiente desde los 18. Al crecer en un barrio de clase media de Portland, aprendí desde mi joven que tendría que forjar mi propio camino. Aunque mis padres tenían los medios económicos para ayudarme con mi educación, decidieron priorizar a mi hermano menor, Julian. Su razonamiento siempre fue el mismo. Él necesita más apoyo que tú. Tienes un don natural. Este patrón de favoritismo se estableció mucho antes de que yo pudiera comprender sus implicaciones. Durante mis años de preparatoria, trabajé en 3 empleos simultáneamente para ahorrar para la universidad. Las mañanas entre semana en una cafetería, las tardes en un restaurante local y los fines de semana en una tienda. Mis padres elogiaban mi ética laboral, pero nunca me ofrecieron ayuda financiera. Mientras tanto, Julian recibió un auto nuevo para su 16º cumpleaños y una asignación ilimitada que gastó frívolamente en videojuegos y fiestas. A pesar del evidente favoritismo, mantuve una relación con mi familia, aferrándome la esperanza de que algún día reconocerían mis logros con el mismo entusiasmo que mostraban por los más pequeños logros de Julian. Esta esperanza, que más tarde me daría cuenta, estaba fuera de lugar. Julian, que ahora tiene 27 años, nunca ha tenido un trabajo estable. Su currículum consiste en puestos efímeros que renunció porque estaban por debajo de él o eran demasiado estresantes. Cada intento fallido de independencia fue recibido con comprensión y apoyo financiero por parte de nuestros padres. Le pagaron el alquiler cuando lo despidieron por llegar tarde constantemente. Cubrieron su deuda de tarjeta de crédito cuando gastó de más en ropa de diseñador. Incluso financiaron su breve intento de crear un podcast sobre estilo de vida de lujo, que abandonó después de 3 episodios. Mi hermano se acostumbró a que nuestros padres le resolvieran sus problemas. Nunca desarrolló la resiliencia ni la responsabilidad que conlleva afrontar las consecuencias. Cuando su novia de 6 meses lo dejó por su inmaduras, mis padres lo consolaron como si hubiera sufrido una tragedia inimaginable. Después de graduarme de la universidad con honors, conseguí un puesto de principiante en una empresa de marketing. Mientras mis compañeros se quejaban de los préstamos estudiantiles, yo no tenía ninguno, pero solo porque había trabajado hasta el cansancio durante 4 años, cursando la máxima cantidad de cursos para graduarme pronto y ahorrar en la matrícula. El orgullo, que sentía por este logro se apagó cuando mi padre comentó: Tuviste suerte de encontrar esos trabajos. No todos tienen tus ventajas. Durante 5 años, viví en un pequeño apartamento, ahorrando diligentemente para la entrada de una casa. Levaba el almuerzo al trabajo todos los días, limitaba mis salidas sociales y controlaba cada $1 que gastaba. Cuando finalmente ahorré lo suficiente, comencé la búsqueda de la casa perfecta. La casa que encontré era una casa de 2 pisos de estilo artesanal en un barrio tranquilo con robles maduros que bordaban la cal. Construida en la década de 1950, tenía un carácter del que querían las construcciones modernas. Pisos de madera de tablones anchos, una chimenea de ladrillo y grandes ventanales que llenaban las habitaciones de luz natural. El patio trasero era espacioso, con un pequeño jardín que me recordaba al que mi abuela Margaret había cuidado con cariño. Este detalle fue particularmente significativo para mí. Mi abuela había sido mi santuario durante la infancia.
Cuando el favoritismo en casa se volvía insoportable, iba en bicicleta a su casa, a 5 kilómetros de distancia. Mi recibía con galadas recién hornidas y una inquebrantable apoyo. Eres más fuerte de lo que crees, Cassie, decía. Y un día esa fusa será tu mayor activo. Sencha quella casa cerca de su antiguo barrio era una conexión con ella, a pesar de haber fallecido 3 años antes. Cuando firmé el cierre de la compraventa, sentí su presencia, su aprobación. Esto era más que una inversión financiera. Era un símbolo de mi independencia y resiliencia. Cuando invité a mi familia a ver mi nuevo hogar, sus reacciones fueron, como era previsible, despectivas. Mi madre comentó sobre cuánto trabajo necesitaría. Mi padre cuestionó si había pagado de más. Julian se rió de la casa antiquada, aunque nunca había cocinado en su vida. Debe ser genial tener tanta suerte, dijo, como si mis años de trabajo, duro y sacrificio fueran irrelevantes. Durante 2 años, dediqué amor y esfuerzo a esa casa. Pinté cada habitación yo misma, restauré los pisos de madera y planté flores en el jardín, que mi abuela la habrían encantado. Se convirtió en mi santuario, una manifestación física de mi camino, hacia la autosuficiencia. Entonces ligo la oportunidad que podría impulsar significativamente mi carrera. Un negocio de 2 semanas. Viaje a Singapur para presentar nuestra campaña de marketing a posibles clients internationales. Mi jefe dijo claro que esta asignación podría resultar en un ascenso si se gestionaba con éxito. El momento no era el ideal. El viaje coincidiría con la floración de los rosales que había plantado en memoria de mi abuela. Contraté un servicio de jardinería, pero mi madre sugirió que les diera una leve. Revisemos la casa mientras no estás, ofreció. En contra de mi buen juicio, acepté. El día antes de mi partida, Julian me llamó con su voz, con el familiar tono de autocompasión. Su novia de 3 meses había roto con él por mensaje de texto. Necesito escaparme, si lamento. Necesito tiempo para recuperarme de esta traición. Habló de la necesidad de unas vacaciones de lujo, quizás a Bali o a las Maldivas. Algo digno de Instagram para mostrarle a su ex lo que se estaba perdiendo. Cuando le pregunté cómo planeaba permitirse un viaje tan extravagante con sus escasos ahorros, suspiró dramáticamente. Mamá y papá dicen que esta vez no pueden ayudar. Dicen que están ahorrando para la jubilación o algo así. Que injusto. Una sensación de inquietud me invadió cuando le entregué la llave de mi casa a mi madre esa noche. Ella notó mi vacilación. No te preocupes, me aseguró. Nos encargaremos de todo. Debería haber escuchado mi instinto. Debería haber hecho otros arreglos. Pero la lealtad familiar y la presión de mi próximo viaje de negocios nublaron mi juicio. Abordé mi vuelo a Singapur la mañana siguiente, sin saber que estaba dejando la casa de mis sueños vulnerable a las mismas personas que deberían haberla protegido. Después de 2 semanas agitadoras de presentaciones, reuniones con clients y eventos de networking en Singapur, estaba física y mentalmente agitada. El viaje había sido un éxito más allá de lo esperado, con nuestra empresa consiguiendo contratos con 3 importantes corporations asiáticas, pero la presión constante para el desempeño me había pasado factura. Solo quería dormir en mi propia cama, en mi propia casa, rodeada de la comodidad que había creado para mí. Mi vuelo aterrizó en el aeropuerto internacional de Portland a las 8:30 de la noche. La lluvia golpeaba las ventanas del taxi mientras conducíamos por calles conocidas. Cuando el conductor se detuvo frente a mi casa, noté que la luz del porche estaba apagada. Extraño, y que la había programado para que se encendiera automáticamente al atardecer. Arrastré mi maleta por las escaleras de la entrada y introduje la llave en la cerradura. No giro. Pensando que tal vez estaba usando la llave equivocada, probé con otra. Nada. Retrocedí y examiné la puerta. Habían cambiado la cerradura. Me invadió la confusión y la alarma. Habían entrado. Mis padres habían tenido que cambiar la cerradura por alguna razón. Toqué el timbre, pensando que tal vez estaban dentro, pero nadie respondió. La casa estaba oscura y silenciosa.
Llamé al celular de mi mater, pero salto directamente al buzón de voz. Mi padre respondió al tercer timbre con una voz inusualmente alegre. Cassie has vuelto, como estuvo la viaje, papá este en casa y mi lave no funciona. Pasó algo. Hubo un momento de silencio. Entonces deberías venir a casa. Tenemos que hablar. El tono amenazador de su voz me dio escalofríos. Regresé al taxi que me esperaba y le dirigí al conductor la casa de mis padres en las afueras a 15 minutos. Al entrar en la sala, la escena ante mí era surrealista. Julian estaba recostado en el sofá, mirando fotos en su teléfono con una sonrisa satisfecha. Mi madre estaba ocupada en la cocina, evitando el contacto visual. Mi padre estaba sentado en su salón reclinable viendo un partido de baloncesto con interlocutores casual. ¿Qué pasa? Pregunté con voz tensa. ¿Por qué cambiaron mi cerradura? Julian levantó la vista del teléfono con expresión de suficiencia. Mira esto, dijo, girando la pantalla hacia mí. Las fotos lo mostraban descansando en una playa pristina, tomando cócteles junto a una piscina infinita y pasando frente a un lujoso bungalow sobre el agua. Malda's baby, un 5 estrellas de paz a cabeza. Miré las imágenes confundida. Como te lo has pedido permitir, pensé que mamá y papá habían dicho que no podían ayudar. Mi padre silenció la televisión y se inclinó hacia adelante. Encontramos otra solución, dijo. Su tono era directo. Vendimos tu casa. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí que me flaqueaban las rodillas y me agarré al respaldo de una silla para apoyarme. Que vendimos tu casa. Repitió con más firmeza esta vez. Y además, conseguimos un buen precio. La oferta se cerró en efectivo en 10 días. Mi madre finalmente salió de la cocina haciendo sonar las manos. Julian necesitaba este viaje casi. Estaba destrozado después de que Ashley rompiera con él. Ya sabes lo susceptible que es. Me costó procesar lo que estaba yendo. Vendiste mi casa sin mi permiso. Eso es algo. ¿Cómo lo hiciste? Mi padre hizo un gesto de desdén. Teníamos tu lave. Tuvimos acceso a tu papeleo en tu oficina en casa. El resto eran solo detalles. Detalles. ¿Te refieres a fraud? Mi voz se alzó con incredulidad. Julian intervino sin mostrar remordimiento. El resort era increíble. Mayordomo privado, tratamientos de spa limitados, restaurante bajo el agua. Necesitaba esto. Cassie, no tienes idea de lo difícil que fue mi ruptura. La rabia y la incredulidad luchaban dentro de mí, pero me obligué a mantener la cama exterior. Entonces, cometiste fraud, vendiste mi casa sin mi conocimiento ni consentimiento y usaste el dinero para unas vacaciones de lujo. La expresión de mi madre se puso a la defensiva. No todo fue para las vacaciones. También necesitábamos un auto nuevo. Y Julian se merecía algo bueno después de todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado, repetí incrédula. Una relación de 3 meses que termina es justificación para robarme la casa. La casa por la que trabajé en 3 trabajos para ahorrar. La casa que pasé años renovando. El rostro de mi padre se endureció. No seas tan dramática. Siempre puedes comprar otra casa. Te va bien en tu trabajo. Además, somos tus padres. Sabemos que es lo mejor. Que es lo mejor. ¿Crees que robar la tu hija es lo mejor? No la robamos a mi padre, dijo con firmeza. Redistribuimos los recursos familiares donde más se necesitaban. Julian necesitaba sanar. De todas formas, estabas demasiado apegado a esa casa. Demasiado apegado. Era mi casa. Mi padre se recostó en su silla, con una sonrisa burlona formándose en sus labios. Bueno, tu casa pagó su diversión. Señaló a Julian, que seguía absorto en las fotos de sus vacaciones. En ese momento, algo dentro de mí cambió. La sorpresa y la ira dieron paso a una calma inquietante. Sentí que las comisuras de mis labios se curvaban hacia arriba en una sonrisa. La sonrisa burlona de mi padre flaqueó. ¿Qué te parece tan gracioso? Espero. Mantuve la sonrisa, pero no dije nada. En cambio, tomé mi maleta y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas? Me gritó mi madre. Para hacer unas llamadas, respondí con voz firme. Disfruta de la noche. Al cerrar la puerta, oí a Julian preguntar,
Que la pasa, que si compra otra casa. No sabian que sus iquians habían desencadenado una serie de acontecimientos que cambiarían a nuestra familia para siempre. Y no de la forma en que imaginaban. Conduch por las calles empapadas de lluvia, con la vista nublada por las lágrimas, hasta que llegué al complejo departamentos donde vivía mi mejor amiga, Emma. Desde la universidad, Emma había sido mi apoyo, la hermana que nunca tuve pero que necesitaba desesperadamente. Tenía las luces encendidas a pesar de lo tarde que era, y respondió a mis frenéticos golpes en pijama. Su rostro cambió al instante de la confusión, somnoliento la preocupación. Cassie, que ha pasado. Mi giallo adentro, cayendo mi abrigo empapado de lluvia. Mi desplomé en su sofá. La magnitud de la situación finalmente atravesó mi sorpresa. Entre solozos, le expliqué lo que había hecho mi familia. Emma escuchó, su expresión pasando de la incredulidad a la indignación. Vendieron tu casa sin tu consentimiento para unas vacaciones. Su voz se elevaba con cada pregunta. Eso no es solo inmoral, Cassie. Es un crimen. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo. Respiré hondo, recuperando la compostura. Hey, algo más, Emma. Algo en la casa que desconocen. Emma se sentó a mi lado, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir? Pensé en mi abuela, Margaret, la única persona de mi familia que realmente me había visto y valorado. Mientras mis padres prodigaban atención y recursos a la abuela Julian, Margaret había invertido en mí no con dinero, sino con una fe inquebrantable en mi potencial. ¿Te acuerdas de mi abuela? Pregunté. Emma asintió. Por supuesto, era maravillosa. Siempre nos daba galetas cuando la visitábamos, en el instituto y siempre preguntaba por mis proyectos de arte. Era la única que me priorizaba, dije en voz baja. La única que veía como me trataban mis padres en comparación con Julian. En mi mente, podía ver a la abuela Margaret cuidando su huerto, repartiendo sabiduría junto con tomates recién cosechados. La familia debería levantar, Cassie, no derribar, decía. Recuerda que mereces un amor incondicional. 3 años antes de que comprara mi casa, la abuela Margaret falleció en paz mientras dormía. Lo que poca gente sabía era que, antes de morir, había creído en fideicomiso privado conmigo como beneficiario. Si cuido de mantener este acuerdo en secreto para mi padre, su hijo, quien previamente le había pedido prestadas sumas sustanciales que nunca le devolvió. La casa, le expliqué a Emma, técnicamente no es mía, al menos no como ellos creen. Emma pareció confundida. ¿Qué quieres decir? Soy el propietario registrado, sí, pero en realidad soy el fideicomisario del patrimonio de mi abuela. La casa se compró a través de un fideicomiso que creó antes de morir. Espera, dijo Emma tratando de procesar la información. Entonces, la casa pertenece a un fideicomiso, no directamente a ti, asentí, exactamente. Mi abuela sabía cómo operaba mi padre. Sabía que se había aprovechado de ella financieramente en el pasado. Así que creó un fideicomiso con condiciones muy específicas. La principal era que si algún miembro de la familia intentaba apropiarse indebidamente de los activos del fideicomiso, perdería todos los derechos de herencia. Emma abrió los ojos de par en par. Así que, al vender tu casa, violaron los términos del fideicomiso que confirmé. Y hey más, sospeché que algo así podría pasar. Mi padre había estado haciendo demasiadas preguntas sobre el valor de la casa antes de que me fuera. Julián estaba demasiado interesado en cuánto capital había acumulado. ¿Qué hiciste? Preguntó Emma. Instalé cámaras de seguridad antes de irme. Cámaras ocultas conectadas a la nube. Tengo pruebas en video de cómo entraron en mi casa, revisaron mis papeles, se reunieron con un agente inmobiliario y falsificaron mi firma en documentos. Emma me miró con asombro. Sabía que intentarían algo así. Suspiré profundamente. Esperaba que no. Pero vivir con ellos durante 18 años me enseñó a prepararme para lo peor. Mi abuela también me enseñó eso a su manera. Siempre decía que la confianza se gana, no se da automáticamente ni siquiera en la familia. Emma cogió su teléfono. Tenemos que llamar a la policía. Esto es un fraud evidente. Puse mi mano sobre la suya, todavía no. Necesito hablar primero con el abogado de mi abuela.
Hayan proceso para esto. El fideicomiso tiene protocolos específicos para gestionar las violaciones. Pero Cassie, vendieron tu casa, donde vivirás. Que pasa con todas tus pertenencias? Estaba tan consumida por la traición que no había procesado del todo estas preocupaciones prácticas. No lo sé, admití. Supongo que empacaron mis cosas o tal vez todavía estén en la casa. Pude que los nuevos dueños no se hayan mudado. Emma me apretó la mano. Te quedarás aquí hasta que resolvamos esto. Y lo resolveremos. Tu familia no puede salirse con la suya. Medida que el impacto inicial comenzaba a disminuir, una férrea determinación tomó su lugar. Mi abuela me había protegido incluso después de su muerte, preparándose para una traición que debió presentar que podría legar. No la defraudaría. Mañana, dije, mi voz firme por primera vez desde que descubrí la verdad. Contactaré al azar. Harrison, el abogado de mi abuela. Él tiene todos los documentos del fideicomiso. Y luego haremos un plan. Emma asintió con expresión feroz de lealtad. Lo que necesites este aquí. Esos tres no tienen idea de lo que han hecho, verdad. No, respondí con una sonrisa sombría. Creen que acaban de vender una casa. No se dan cuenta de que venderán su futuro. Mientras me acomodaba en la habitación de invitados de Emma esa noche, el agotamiento finalmente me venció, sentí la presencia de mi abuela más fuerte que nunca. Arreglaré esto, abuela. Susurré en la oscuridad. Lo prometo. A la mañana siguiente, me desperté con un propósito. A pesar del jet lag y el agotamiento emocional, estaba lista para actuar. Emma ya se había ido a trabajar, pero había escrito una nota. Hoy llamé para decir que estaba enferma, preparando el desayuno. Tenemos que planificar la guerra mientras preparamos los panqueques caseros de Emma. Planificamos nuestros primeros pasos. Mi prioridad era reunión con el azar. Harrison, el abogado de mi abuela y administrador legal de su fideicomiso. Llamé a su oficina en cuanto abrió a las 9:00 am Cassie. El azar. Harrison me saludó. Su voz era cálida pero preocupada. Estaba a punto de llamarte. Recibí unos documentos inusuales sobre la propiedad del fideicomiso. ¿Va a vender la casa? No, azar. Harrison, respondí con firmeza. No lo haré. Pero mis padres y mi hermano falsificaron mi firma y la venderán sin mi conocimiento ni consentimiento mientras estaba fuera del país. Su brusca inhalación me lo dijo todo. Es una acusación grave y, por desgracia, coincide con lo que vio en estos documentos. Pudes venir a mi oficina hoy. 2 horas después, Emma y yo nos sentamos frente al azar. Harrison en su oficina del centro, a sus 65 años, con cabello canoso y penetrantes ojos azules. Tenía la presencia imponente de alguien que ha pasado décadas en los tribunales. Había sido el consejero y amigo de confianza de mi abuela durante más de 30 años. Primero dijo, colocando una carpeta sobre su escritorio. Le aseguro que esta venta no es válida. Como fideicomisario, usted es la única persona autorizada a vender activos del fideicomiso. Cualquier transferencia sin su firma legítima es fraudulenta. Podemos revertirla, pregunté. Sí, pero llevará tiempo. Los compradores inocentes también tienen derechos y probablemente no tengan ni idea del fraud. Tendremos que involucrar a la policía, y que la falsificación es un delito penal. Asentí, con una mezcla de alivio y temor. Que de la disposición de mi abuela sobre los familiares que intentan apropiarse indebidamente los activos del fideicomiso. La expresión del azar. Harrison se tornó sombría. Esa disposición es bastante clara. Según los documentos del fideicomiso, cualquier familiar que intente tomar o convertir los activos del fideicomiso, para su propio beneficio pierde inmediatamente todo derecho a cualquier herencia o beneficio del mismo. Según lo que me ha dicho, sus padres y su hermano han activado esta disposición. Emma se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que el azar. Harrison explicó que ahora están excluidos de cualquier distribución futura del fideicomiso, y que contiene más que solo la casa. Esto era nuevo para. Yo, ¿qué quieres decir? Tu abuela era muy astuta con sus inversiones.
La casa si compró usando solo una parte de los activos del fideicomiso. Hay fondos adicionales que se distribuirían en 235 o cumpleaños, con portions más pequeñas destinadas a tus padres y hermano, siempre que respetaran los términos del fideicomiso. Mi dio en vulco el corazón. Así que también perderán su herencia, no solo mi robar en la casa. Mi temo que sí. LSR. Harrison lo confirmo. Tu abuela previo que algo así podría suceder. Experimento un comportamiento similar por parte de tu padre durante su vida. Recordé las advertencias de mi abuela sobre la sensación de derecho de mi padre. Como le había pedido dinero prestado repetidamente, siempre con excusas de por qué no podía pagarlo. Como una vez intento convencerle de refinanciar su casa para financiar su negocio fallido. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté. LSR. Harrison me presentó un plan integral. Primero, presentaríamos una denuncia policial por falsificación y fraud. Luego, contactaríamos a la compañía de títulos de propiedad y a los nuevos propietarios para explicarles la situación. Finalmente, invocaríamos la cláusula fiduciaria y documentaríamos formalmente la violación de mi familia. El proceso llevará tiempo, advirtió, y no será agradable. ¿Están preparados para eso? Pensé en las sonrisas burlonas de mis padres, en el desprecio despreocupado de Julian por mis años de duro trabajo. Sí, respondí. Estoy listo. Nuestro siguiente paso era identificar y contactar a los compradores de mi casa. Gracias a los contactos del SR. Harrison, supimos que eran una pareja joven, los Miller, que acababan de mudarse a Portland por trabajo. Les habían dicho que vendería rápidamente debido a un traslado laboral y nunca me habían conocido personalmente. Toda la comunicación se había realizado a través de mis representantes, mis padres, con el SR. Harrison present, llamé a los Miller para explicarles la situación. Su conmoción y angustia eran palpables. No teníamos ni idea, dijo la SRA. Miller con voz temblorosa. Pensábamos que todo era legítimo. Ya hemos empezado las reformas. No es culpa vuestra, les aseguré. Vosotros también sois víctimas. Mi abogado trabajará con usted para solucionar esto. LSR. Harrison explicó que serían compensados por cualquier gasto y inconveniente. Los Miller aceptaron cooperar con la investigación, proporcionando copias de todos los documentos y comunicaciones que habían recibido. A continuación, legó el informe policial. El detective Ramirez escuchó atentamente mientras le explicaba la situación, examinando las pruebas de video de mis cámaras de seguridad. Las imágenes mostraban claramente a mi padre y a Julián entrando en mi oficina en casa, revisando mis documentos y luego reuniéndose con un agente inmobiliario. Otro video captó a mi madre practicando mi firma antes de finalmente falsificarla en los documentos de venta. Esto es un fraud y una falsificación bastante claros. El detective Ramirez dijo, necesitaremos declaraciones de los compradores y del agente inmobiliario involucrado, pero aquí tiene pruebas contundentes. Al salir de la comisaría, recibí una llamada de mi primo David, el único pariente cercano, al que seguía siendo cercano. Cassie, ¿qué pasa? El tío Robert acaba de llamar a papá, presa del pánico, diciendo que estás intentando que los arresten. Le expliqué la situación a David, quien siempre había descubierto el favoritismo de mis padres. No me sorprende que lo admitiera, pero incluso para. Esto es extremo. ¿Sabías que también compraron un auto nuevo con ese dinero y que Julián ha estado presumiendo de su viaje en redes sociales? Esta nueva información fortaleció mi determinación. Gracias a David, supe más sobre el alcance de su traición. La casa se había vendido por $420,000. El viaje de Julián a las Maldivas había costado casi $70,000, incluyendo vuelos en primer clase y el bungalow sobre el agua. Mis padres habían comprado una camioneta de lujo nueva por $60,000. El resto del dinero estaba en una cuenta conjunta que habían abierto y así estaba gastando en diversos caprichos. Hay algo más que debes saber, añadió David con vacilación. No es la primera vez que intentan extraer el dinero de tu abuela. Aproximadamente un año después de su muerte,
El tío Robert contacto a mi padre para impunar su testamento. Estaba convencido de que había más dinero escondido en algún lugar. Esta revelación, aunque dolorosa, no me sorprendió. Solo confirmo lo que ya sabía sobre el carácter de mi familia y reforzó mi determinación de exigir las responsabilidades. Durante los días siguientes, Emma y yo documentamos todo meticulosamente. Recopilamos registros financieros, documentos fiduciarios, pruebas en video y declaraciones de los Miller y otros involucrados en la venta fraudulenta. LSR. Harrison preparó notifications, legals invocando formalmente las disposiciones del fideicomiso que desheredaron a mis familiares. Deberíamos entregarlas en persona de City. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de lo que han hecho. Emma me apretó la mano. Seguro que será feo. Sí, seguro, respondí. Pero no quiero hacerlo en su casa, donde tienen la ventaja de jugar de local. Quiero un territorio neutral con testigos. Tras hablarlo un rato, decidimos hacer una reunión familiar. Invitaría a mis padres, a Julián y a otros familiares a cenar en un salón privado de un restaurante local. Ali, con familiares como testigos, revelaría la verdad y presentaría las consecuencias legales de sus actos. David ayudó a organizar la reunión, diciéndoles a mis padres que quería aclarar los acontecimientos recientes. Accedieron de inmediato, quizá pensando que había aceptado su traición o incluso que me disculparía por mi reacción exagerada. La noche anterior al enfrentamiento, me senté sola en la habitación de invitados de Emma mirando una vieja foto de mi abuela y yo en su jardín. Ojalá estuvieras aquí, Susurré. Pero, en cierto modo, todavía lo eres. Estabas preparada para esto, ¿verdad? Sabías que podrían intentar algo así. En la foto, los ojos de mi abuela brillaban con la sabiduría de quien había visto más allá de las apariencias y seguía optando por la amabilidad cuando era posible, pero por los límites cuando era necesario. Mañana necesitaría amabilidad y límites. Te haré sentir orgullosa, la promptí en la foto. No con venganza, sino con justicia. El comedor privado del restaurante Riverside era elegante, sin ser ostentoso, con grandes ventanales con vistas al río Willamette. Había llegado temprano, con Emma y David para asegurarme de que todo estuviera en su lugar. El señor Harrison llegaría poco antes del enfrentamiento programado junto con el detective Ramirez, quien había aceptado estar presente de forma no oficial. Los familiares empezaron a llegar a las 6:30 p.m. Mi tía Elaine y mi tío Thomas, la hermana de mi padre y su esposo, la prima Patricia y su esposo Mark, el hermano de mi madre, Samuel, y su esposa, Catherine. Todos ellos habían presenciado la dinámica de nuestra familia durante años, habían visto el trato preferential que recibía Julian, pero nunca habían intervenido. Mis padres y Julian llegaron los últimos 15 minutos tarde. Mi madre parecía nerviosa, jugueteando con su nuevo bolso de diseñador, probablemente comprado con el dinero de mi casa. Mi padre parecía seguro, incluso presumido, como si esta escena fuera una formalidad antes de que aceptara la nueva realidad. Julian estaba absorto en su teléfono, probablemente todavía publicando fotos de sus vacaciones ilícitas. Cassie, mi padre, me saludó con jovialidad forzada. Me alegra ver que te has camado. Cenar en familia es una buena idea. Mantuve una expresión neutral. Gracias a todos por venir. Por favor, déjenos comer primero. Podemos hablar después de cenar. Durante toda la comida, la conversación se mantuvo superficial. El tiempo, los equipos deportivos locales y la próxima boda familiar. Mis padres parecieron relajarse mientras la cena avanzaba sin incidentes. Julián incluso presumió de su viaje, describiendo con detalle el restaurante submarino y el servicio de mayordomo privado, allino a lo inapropiado de presumir de su lujo robado. El snorkel fue increíble, comentó con entusiasmo. Si podían ver mantarrayas, desde la terraza de mi villa sobre el agua. Valió cada centavo. Cada centavo de mi dinero, pensé, pero no dije nada. Mientras se servía el póster, ligo el SR. Harrison, seguido del detective Ramirez.
Los presente simplemente como invitados, observando como la expresión de mi padre pasaba de la confusión al cansancio. Antes de continuar, mi pus de pai para dirigirme a la familia reunida. Me gustaría explicar por qué los invité a todos aquí esta noche. La sala se quedó en silencio, y todas las miradas se volvieron hacia mí. Como algunos saben, mientras estaba en Singapur por negocios, vendieron mi casa sin mi conocimiento ni consentimiento. Las ganancias se usaron para financiar las vacaciones de Julián en las Maldivas, un auto nuevo para mis padres y varias otras compras. Mi padre lo interrumpió con voz seca. Cassie, este no es el lugar para ventilar desacuerdos familiares. Ya lo hemos hablado. No, papá, no lo hemos hablado. Me informas de lo que habías hecho. No hubo discusión. Me dirigí a la familia. Lo que no sepan es como se realizó esta venta. Tengo pruebas que me gustaría compartir. Antes de que mi padre pudiera objetar más, la hice un gesto a Emma, quien conectó su portátil al proyector de la habitación. La pantalla se iluminó, con imágenes de mis cámaras de seguridad ocultas. El primer video mostraba mi padre y a Julian entrando en mi oficina en casa, revisando los cajones de mi escritorio hasta que encontraron mis documentos financieros. Aquí está, dijo mi padre en el video. La casa vale al menos 400, más que suficiente para lo que necesitamos. La voz grabada de Julian sonaba ansiosa. ¿De verdad podemos hacer esto? ¿Funcionará? La respuesta de mi padre fue escalofriante. Cream, nunca lo sabrá hasta que sea demasiado tarde. Y para entonces que pude hacer. El siguiente video mostraba mi madre en la mesa del comedor, practicando mi firma repetidamente en un bloc de notas, y finalmente firmando con mi nombre en documentos de aspecto oficial. Mi padre, de pie sobre su hombro, lo ordenaba. Has que el mar si más ondulado. Hayes hizo con la final. La sala se quedó en completo silencio. Mis familiares observaban con asombro y incredulidad. El rostro de mi madre palideció. Mi padre tenía la mandíbula apretada. Apaga eso, exigió. Esto es un asunto privado de familia. El fraud no es privado, papá. Es un delito. Hice un gesto hacia la detective Ramirez. Soy la detective Ramirez, del Departamento de Policía de Portland. Está investigando la venta fraudulenta de mi casa. La fachada de confianza de mi padre se quebró un poco. Esto es ridículo. Somos tus padres. Teníamos todo el derecho. No, dije con firmeza. No lo tenías. Y hay algo más que debes saber sobre esa casa. Asentí al azar. Harrison, quien dio un paso al frente. Soy Theodore Harrison, abogado. Se presentó. Representé a Margaret Collins, la abuela de Cassie, y soy el administrador de su fideicomiso. La expresión de mi padre pasó de la ira a la confusión. ¿Qué fideicomiso? ¿Qué tiene esto que ver con mi madre? Continuó el azar. Harrison con voz mesurada y profesional. La casa no era propiedad directa de Cassie. Fue comprada a través de un fideicomiso establecido por la SRA. Collins antes de su muerte. Cassie es la fideicomisaria y principal beneficiaria de ese fideicomiso. Vi como la comprensión se dibujaba lentamente en el rostro de mi padre. Julian persa confundido, mirando alternativamente a nuestro padre y al azar. Harrison. ¿Qué? Eso significa, preguntó Julian. Significa que expliqué que la casa nunca fue mía para venderla. Pertenece al fideicomiso de la abuela. Y lo que es más importante, la abuela incluyó una disposición específica en su fideicomiso sobre los familiares que podrían intentar aprovecharse. El azar. Harrison sacó varios documentos de su maletín. El fideicomiso Margaret Collins establece explícitamente que cualquier familiar que intente apropiarse indebidamente, convertir o interferir de cualquier otra manera con los activos del fideicomiso, pierde inmediata y irrevocablemente todo derecho a cualquier distribución del fideicomiso. Mi madre se quedó sin aliento. ¿Qué significa eso, Robert? Le preguntó a mi padre. El azar. Harrison respondió antes de que mi padre pudiera responder. Significa que, al vender fraudulentamente la propiedad del fideicomiso, usted, su esposo y su hijo han perdido todos los derechos de herencia bajo el fideicomiso. Esto incluye la distribución programada que se habría realizado el día del 35 cumpleaños de Cassie. ¿Qué distribución? Exigió mi padre.
De que habla. Su mater era una estuda inversionista, explicó LSR. Thompson Harrison. La casa representaba solo una parte de los activos del fideicomiso. Había fondos adicionales para distribuir a los familiares, incluyendo cantidades sustanciales designadas para usted y su hijo, siempre que respeto los términos del fideicomiso. El rostro de mi padre palideció. Cuanto, preguntó con indiferencia, $250,000 cada uno, respondió Harrison. Mas el uso continuado de la cabaña vacacional en Bend, que también forma parte del fideicomiso. Todo lo que ha perdido. Julian se puso de pie un salto. Esto no es justo. No sabíamos nada de ningún fideicomiso. Desconocer el fideicomiso no excusa el fraud. LSR. Thompson Harrison respondió con calma. La venta ilegal de bienes del fideicomiso y la falsificación de la firma del fideicomisario siguen siendo delitos. Mis familiares observaban la escena con expresiones que iban de la sorpresa a la consternación. Mi tía Elaine se tapó la boca con la mano. El tío Samuel negaba con la cabeza, incrédulo. No pueden hacer esto, dijo mi padre, con voz no segura, sino suplicante. Es mi mater. Ese dinero debería haber legado directamente a mi desde el principio. Tu mater no estuvo de acuerdo, respondió Harrison simplemente. Y tenía sus razones, que lamentablemente estos acontecimientos han confirmado. Mi mater se volvió hacia mi padre con voz temblorosa. Dijiste que esto sería sencillo. Dijiste que no habría consecuencias. Ahora lo hemos perdido todo. Julian los atacó a ambos. Es tu culpa. Dijiste que ella nunca lo descubriría. Dijiste que la casa era legalmente suya para venderla. Al verlos enfrentarse entre sí, no sentí satisfacción, solo una profunda tristeza. Esta era mi familia. Las personas que deberían haber protegido y apoyado ahora se revelaban en su verdadera naturaleza. El detective Ramírez dio un paso al frente. SR. YSRA. Thompson. Julian Thompson. Necesito que vengan a la comisaría a prestar declaración sobre la venta fraudulenta y los cargos de falsificación. No se restan. Preguntó mi mater con pánico en la voz. No en este momento, respondió el detective Ramírez. Pero este es un asunto penal grave que requerirá una investigación formal. Mi padre hizo un último intento desesperado. Cassie, no puedes hacer esto a tu familia. Nosotros te criamos. Te dimos un techo. Nos debes una. La sala se quedó en silencio, todas las miradas se volvieron hacia mí esperando mi respuesta. Respiré hondo, estudiando antes de hablar. Te debía respeto, y te lo di incluso cuando tú no me demostraste ninguno. Les debía gratitud por los deberes parentales básicos que cumplieron y también les de hizo. Pero nunca les debí mi casa, mi seguridad financiera ni mi futuro. Y ciertamente nunca les debí el derecho a cometer delitos en mi nombre. Me volví para dirigirme a nuestra familia extendida. No los traje a todos aquí para obtener compasión ni para tomar partido. Los traje aquí como testigos de la verdad para que no haya tergiversación de lo sucedido. Esto no fue un malentendido ni un desacuerdo familiar. Fue fraud, falsificación y robo. Mi tía Elaine alzó la voz, tranquila pero firme. Robert, como pudiste hacer esto a tu propia hija? Mi padre no tenía respuesta. El hombre seguro y controlador que había desestimado mis logros y justificado su favoritismo durante décadas, permaneció en silencio, su engaño expuesto. Mientras el detective Ramírez acompañaba a mis padres y a Julián hacia la puerta, mi prima Patricia se me acercó. Cassie, lo siento mucho. Todos vimos como te trataban de pequeña, pero ninguno dijo nada. Deberíamos haberlo hecho. Uno a uno, mis familiares fueron expresando sentimientos similares. Años de observación silenciosa, finalmente dando paso a la aceptación. No fue suficiente para borrar el pasado, pero fue algo, un reconocimiento de que lo que me había sucedido no estaba bien. Cuando todos se fueron excepto Emma, David y LSR. Harrison, finalmente me permití sentir todo el peso de la noche. De verdad se acabó, verdad. Me pregunté más a mí misma que nadie. El proceso legal apenas comienza, advirtió LSR. Harrison. Pero sí, en muchos sentidos, este capítulo se cierra.
Tu abuela estaría orgullosa de comoti, comportaste esta noche. Al salir del restaurante, miré al cielo nocturno, sintiéndome la vez más lidro y más pesada. El peso de la farsa se había disipado, pero la realidad de lo que mi familia había hecho y quienes eran realmente se instaló en su lugar. Era una verdad dolorosa, pero verdad al fin y al cabo, y la verdad, por difícil que fuera, fue la base sobre la que reconstruiría. Las semanas posteriores al enfrentamiento fueron un torbellino de procedimientos legales, procesamiento emocional y desafíos prácticos. El detective Ramírez avanzó con rapidez en la investigación de fraude y falsificación, construyendo un caso que el fiscal de distrito consideró excepcionalmente sólido gracias a las pruebas en video y la documentación clara. Mi padre inicialmente contrató un costoso abogado defensor penal con los fondos restantes de la venta de la casa. Su estrategia de defensa se desmoronó cuando el abogado revisó las pruebas y le consiguió que buscara un acuerdo con la fiscalía. Los documentos falsificados, las grabaciones de video y las declaraciones del agente inmobiliario y los compradores dejaban poco margen para la negación. 3 semanas después de nuestra cena de confrontación, mi padre aceptó un acuerdo con la fiscalía. Acuerdo. Cumpliría 2 años de libertad condicional por fraude y falsificación, pagaría una restitución sustancial y realizaría 500 horas de servicio comunitario. Mi madre, quien falsificó físicamente las firmas, recibió conditions similares con un servicio comunitario ligeramente menor. Julián, aunque no estuvo directamente involucrado en la falsificación, fue acusado de complicidad y de receptación de bienes robados. Recibió un año de libertad condicional y se le ordenó reembolsar el costo total de sus vacaciones en las Maldivas. El proceso legal para reclamar mi casa se desarrolló en paralelo. LSR. Harrison trabajó incansablemente con la campaña de títulos de propiedad y los Miller para desmantelar la venta fraudulenta. Los Miller, aunque decepcionados, se muestran comprensivos y cooperativos una vez que se dieron cuenta de que, sin saberlo, habían participado en un fraud. Recibieron una compensación completa por sus gastos, incluyendo las renovaciones que habían comenzado y los costos de encontrar un nuevo hogar. 4 meses después de regresar de Singapur, finalmente recuperé la posición legal de mi casa. Al cruzar la puerta principal por primera vez desde la traición, me sorprendió lo diferente que se sentía. El espacio físico prácticamente no había cambiado, pero el panorama emocional se había alterado para siempre. Esta casa, que una vez fue mi santuario, ahora soportaba el peso de la traición de mi familia. Las consecuencias financieras para mis padres y Julián fueron graves y inmediatas. Los pagos de la restitución consumaron sus ahorros y los honorarios legales agataron lo que quedaba de la venta de la casa. Mis padres se vieron obligados a poner su propia casa a la venta, mudándose a un pequeño apartamento en un barrio menos atractivo. El colapso de Julián fue quizás el más dramático. Con la orden de pagar $70, se encontró ante una realidad para la que nunca se había preparado. Sus tarjetas de crédito estaban al límite. Su historial laboral esporádico le dificultaba encontrar un trabajo decente. Se veía obligado a vender su ropa de diseñador, sus aparatos electrónicos y, finalmente, su coche. Cuando incluso estas medidas resultaron insuficientes, aceptó un trabajo en un lavadero de coches local, trabajando largas horas por el salario mínimo más propinas. La ironía de que lavar vehículos de lujo similares al que una vez tuvo no paso desapercibida para nadie, y menos para el propio Julián. 6 meses después del enfrentamiento, recibí una serie de mensajes de texto de mi madre. Comenzó con disculpas, describiendo su remordimiento y las dificultades que atravesaban. Nunca quisimos lastimarlos, escribió. Solo pensamos que entenderían que era por la familia. No respondí. Una semana después, ligo otro mensaje. En preguntaban si podíamos reunirnos para hablar sobre la restauración de sus derechos de herencia.
El verdadero motivo de su disculpa quedó claro. Se trataba de dinero, no de reconciliación. Los mensajes de mi padre legaron después, alternando entre intentos de justificación y expresiones de sufrimiento. No tienes idea de lo difícil que ha sido esto para nosotros, escribió. Julian está sufriendo, es eso lo que querías. Reenvié estos mensajes al azar. Harrison, quien me aconsejo no involucrarme. Sus derechos de herencia están irrevocablemente terminados según los términos del fideicomiso. Explicó. Ninguna negociación ni reconciliación puede cambiar eso. Están intentando manipular emocionalmente para recuperar las pérdidas financieras. La reacción de nuestra familia al escándalo evolucionó con el tiempo. Al principio, hubo conmoción y confusión, y algunos familiares intentaron mediar o fomentar el perdón. A medida que se hizo evidente la magnitud del engaño, las actitudes cambiaron. Mis padres y Julian se sentían cada vez más aislados en las reuniones familiares. Su narrativa de ser víctimas de mi reacción exagerada no tuvo peso ante la evidencia de sus actos. Mi tía Elaine, quien había presenciado el comportamiento arrogante de mi padre desde la infancia, me confesó que este incidente había confirmado patrones que había observado durante décadas. Tu padre siempre creyó que Marisha más de lo que ganaba, me dijo. Y Julian aprendió esa misma lección demasiado bien. El desmoronamiento de la posición social de mi familia se extendió más allá de las consecuencias financieras y legales. Su reputación en nuestra comunidad, construida sobre la imagen cuidadosamente cultivada de mi padre como consultor empresarial exitoso y hombre de familia, se desmoronó al difundirse la noticia del fraud. Antiguos amigos se distanciaron. Las invitaciones disminuyeron. Los clientes de consultoria de mi padre, incomodos con su condena penal, se marcharon discretamente a otra parte. Julian, Antonio el niño mimado, que no podía hacer nada malo, se veía marginado por antiguos amigos que habían disfrutado de su generosidad cuando le robaron el dinero. Sus cuentas en redes sociales, que antes mostraban sus vacaciones de lujo, ahora permanecían inactivas mientras trabajaba largas horas para pagar lo mínimo de su deuda de restitución. Durante este periodo, experimenté emociones complejas y a menudo contradictorias. Sentí una reivindicación al ver que se hace justicia, pero también un profundo dolor por las relaciones familiares que habían sido dañadas irrevocablemente, o quizás, para ser más precisos, finalmente reveladas como lo que eran. Sentí rabia junto con alivio, tristeza junto con libertad. Emma y David siguieron siendo mi apoyo incondicional, brindandome estabilidad emocional cuando los desafíos legales y prácticos se volvieron abrumadores. Emma me invitó a quedarme con ella hasta que me sintiera listo para volver a casa. David me mantuvo informada sobre asuntos familiares sin presionarme para que reconectara con mis padres ni con Julián. 8 meses después del enfrentamiento, comencé a trabajar con una terapeuta especializada en trauma familiar. La doctora Melissa Torres me ayudó a gestionar las emociones contradictorias y a comenzar el proceso de redefinir mi comprensión de la familia. Lo que estás experimentando es una forma de duelo complejo, explicó durante una sesión. Estás de luto por la pérdida de la familia que mereces tener mientras procesas la traición de la familia que realmente tuviste. Este enfoque me ayudó a comprender mis reacciones aparentemente contradictorias, la ira que afloraba repentinamente durante actividades cotidianas, las lágrimas inesperadas al hacer algo tan simple como hacer la compra, el alivio que a veces se siente como culpa. Cuando finalmente me sentí lista para volver a mi casa, casi un año después del enfrentamiento, lo abordé como un proyecto de recuperación. Pinté todas las habitaciones, cambié el suelo de las zonas, que mi familia frecuentaba y rediseñé el jardín con plantas nuevas, que no tenían ninguna relación con el pasado. Emma me ayudó a limpiar la casa con salvia, un ritual que, según ella, eliminaría la energía negativa. Aunque era escéptica sobre los aspectos metafísicos,
el acto simbólico de purificación razono profundamente en mí. Recorrimos la casa habitación por habitación, declarándola recuperada y renovada. A medida que avanzaba la transformación física, también sentí un cambio interior. La casa volvía a ser mía, no solo legalmente, sino también emocionalmente. Las sombras de la traición comenzaron a alejarse, no desapareciendo por completo, pero sí disminuyendo su poder para perturbar mi paz. Una tarde, mientras plantaba nuevos rosales en memoria de mi abuela, comprendí algo profundo. El mayor robo que mi familia había intentado no fue de la casa en sí, sino de mi autoestima. Al tratar mis años de arduo trabajo como algo que podían apropiarse con indiferencia, intentaron reforzar toda una vida de mensajes de que mis logros eran menos valiosos que las necesidades de Julian. Al negarme a aceptar sus acciones en la lucha por la justicia, en lugar de renderme su narrativa, había reclamado algo más que una propiedad. Había afirmado mi valor inherente y mi derecho a ser tratada con respeto. Mi abuela habría visto esto como la verdadera victoria, más importante que cualquier resultado financiero o legal. Al cumplirse el segundo año de la traición, mis padres hicieron un último intento de contactar. Julian se había mudado a otro estado para empezar de nuevo y estaban considerando seguirlo. Seguimos siendo tus padres, escribió mi madre. La familia debe perdonar. Tras una cuidadosa reflexión y conversación con el Dr. Torres, redacté una breve respuesta. La única comunicación que había iniciado desde la confrontación. No te deseo ningún mal. Espero que encuentres paz y crecimiento en tu nuevo hogar. Sin embargo, he aprendido que la verdadera familia respeta los límites y trata los seres queridos con dignidad. Cuando se violan esos elementos fundamentals, el perdón puede ser posible, pero restaurar la confianza requiere más que palabras. Requiere un carácter transformado, demostrado con el tiempo. Hasta que eso ocurra, continuaré mi vida separada de la tuya. No esperaba una respuesta significativa y no la recibí. Solo acusaciones de implacabilidad y recordatorios de todo lo que supuestamente habían hecho por mí a lo largo de los años. Confirmo que mi decisión de mantener la distancia era la correcta para mi bienestar. Mi casa, antes símbolo de logro, luego imagen de traición, se había transformado de nuevo. Ahora era un testimonio de resiliencia, un recordatorio físico de que lo que otros intentan arrebatarnos no define nuestro valor ni nuestro futuro. Como el nuevo jardín que flores donde había estado el antiguo, algo hermoso puede crecer incluso de la interrupción más dolorosa. 2 años después de ese fatídico día, cuando regresé de Singapur y encontré mi casa robada, mi vida se había transformado de maneras que jamás podría haber anticipado. El doloroso viaje me había llevado a un crecimiento inesperado y a profundas revelaciones sobre la naturaleza de la confianza familiar y la fortaleza personal. Mi carrera había florecido tras las exitosas presentaciones en Singapur. Los clientes que conseguí durante ese viaje se convirtieron en alianzas a largo plazo que elevaron mi prestigio en la empresa. 6 meses después del enfrentamiento con mi familia, fui ascendido a director senior de marketing internacional con un aumento salarial sustancial y mayor control creativo sobre las campañas. El éxito profesional fue satisfactorio, pero las transformaciones más significativas se produjeron en mi vida personal. Había cultivado un círculo de amigos que demostraban lo que era el apoyo genuino. Emma siguió siendo mi confidente más cercana, mi hermana, en todo lo que importaba. David mantuvo el contacto con nuestra historia familiar compartida, creando un vínculo que trascendió las fracturas en otras partes de nuestro árbol genealógico. También forjé nuevas amistades a través de un grupo de apoyo para adultos que lidiaban con el distanciamiento familiar. Estas personas comprendían el complejo duelo y la liberación que conllevaba establecer límites con familiares tóxicos. Celebramos las fiestas juntos, creando nuevas tradiciones para reemplazar las pérdidas por la distancia necesaria. Mi relación con mis padres y Julian seguía rota.
De vez en cuando, me legaban noticias a través de David u otros familiars. De hecho, mis padres habían seguido a Julian, Arizona, donde encontró trabajo en la administración de complejos turísticos, irónicamente atendiendo a clients, similar al que había tenido brevemente durante sus vacaciones robadas. Vivían en complejos de apartamentos adyacentes, con su situación financiera limitada por las consecuencias de sus actos. A veces, en momentos de tranquilidad, sentia punzadas de tristeza por lo que podría haber sido si hubieran sido capaces de amar y respetar genuinamente. Pero estos momentos se hicieron menos frecuentes a medida que construía una vida llena de personas que me valoraban por lo que era, no por lo que podía ofrecer. La casa en sí había experimentado una transformación completa. Más allá de las renovaciones físicas, se había convertido en un lugar de encuentro para la familia que había elegido. Las cenas mensuales llenaban el comedor de risas y conversaciones. El jardín, ahora exuberante con plantas seleccionadas por su resistencia y belleza, albergaba barbacoas de verano y celebraciones de la cosecha de otoño. En el estudio que una vez había sido invadido y violado, fundé una pequeña fundación que llevaba el nombre de mi abuela. El Margaret Collins Trust for Young Achievers ofrecia because y mentoria jovens que, como yo, forjaban un futuro sin el apoyo familiar, utilizando una parte de los fondos del fideicomiso que habrían ido a mis padres y a Julian. Ayudábamos a 10 estudiantes anualmente con sus gastos universitarios y su desarrollo profesional. A través de esta fundación, conocí a Michael, un asesor financiero que ofrece su experiencia para ayudar a los becarios a establecer prácticas sólidas de gestión financiera. Nuestra relación profesional se convirtió en amistad y luego en algo más profundo. A diferencia de relaciones anteriores, en las que había ocultado partes de mi historia familiar por vergüenza, compartí mi historia completa con Michael desde el principio. Tu abuela era una mujer sabia, comentó después de enterarse del fideicomiso y sus disposiciones. Ella previó lo que se avecinaba y se aseguró de que estuvieras protegido. Michael entendía los límites y el respeto de una manera que me hizo sentir segura. Él tenía su propia historia, familiar compleja y reconoció la valencia que requería priorizar la salud emocional por encima de las obligaciones familiares tradicionales. Nuestra relación se desarrolló lentamente, construida deliberadamente sobre una base de respeto mutuo y cariño genuino. Al acercarse al segundo aniversario de la confrontación, me encontré reflexionando sobre el proceso con mayor claridad que nunca. El dolor no había desaparecido por completo, pero se había transformado en sabiduría. La traición había revelado verdades que, si bien eran difíciles de aceptar, finalmente me habían liberado de patrones de manipulación emocional y amor condicional. Sentada en mi jardín, una cálida tarde de verano, observando las luciérnagas iluminar el crepúsculo, abrí el diario de mi abuela, un tesoro que había descubierto entre sus papeles mientras trabajaba con el azar. Hersen en asuntos de fideicomiso. Su entrada de 30 años antes persa escrita para este momento. El amor nunca debería requerir la disminución del yo. La verdadera familia te eleva, vi tu las y la ayuda a brillar con más fuerza. Quinzet nuerian tu las per que la suya persca más especial no actúan desde el amor, independientemente de lo que digan. Recuerda, Cassie, siempre tienes derecho a alejarte de las sombras y entrar en la luz. Esas palabras capturaron la lección más profunda de mi camino. La familia no se define por lazos de sangre o legals, sino por acciones constantes que demuestran respeto, apoyo y cuidado genuino. Las personas que habían demostrado ser mi verdadera familia eran quienes celebraban mis éxitos sin celos, me apoyaban en los desafíos sin juzgarme y me amaban sin conditions ni expectativas de beneficios inmerecidos. Había aprendido a identificar la diferencia entre la obligación y la conexión genuina, entre la manipulación disfrazada de amor y el cuidado auténtico, que no esperaba nada a cambio.
Est discernimiento mi había permitido creer limites que protegen mi bienestar. A la vez que abría mi corazón a relations que me nutrían en lugar de debilitarme. Quizás lo más importante es que había descubierto que la resiliencia no consiste en fingir que el daño nunca ocurrió, sino en reconocer las heridas y negarme a ser definida por ellas. Mis padres y Julián habían intentado reducirme a un recurso que podían explotar. Al rechazar esa definición y recuperar mi narrativa, había formado mi valor inherente, independientemente de lo que pudiera aportar a los demás. Al cerrar el diario de mi abuela, sentí su presencia tan claramente como si estuviera sentada a mi lado en el banco del jardín. Me había preparado para este viaje de maneras que solo ahora comprendía plenamente. Su legado no fue solo seguridad financiera, sino la sabiduría para reconocer la verdadera familia y el courage para creerla donde no existe de forma natural. La casa que había sido el centro de tanta traición se había convertido de nuevo en un santuario. No porque los dolorosos sucesos se hubieran borrado, sino porque se habían integrado en una historia más amplia de crecimiento y transformación. Cada habitación albergaba ahora nuevos recuerdos que superaban a los antiguos. Cada espacio había sido recuperado mediante actos deliberados de creación y conexión. A veces, la familia no es la que nos rodea al nacer, sino la que elegimos convertirnos a través de nuestras propias acciones y las relaciones que cultivamos. A veces, el mayor regalo de la traición es la claridad que aporta, revelando lo que siempre fue cierto, más allá de las ficciones educadas y los roles preestablecidos. A veces, la sanación más profunda no proviene de olvidar el dolor, sino de usarlo como base para construir algo hermoso y auténtico. Al ponerse el sol en otro día de mi vida recuperada, sentí gratitud, no a pesar del difícil camino recorrido, sino gracias a él. La casa que mi familia había intentado robar se había vuelto más mía que nunca. La vida que habían intentado disminuir se había expandido más allá de lo que podría haber imaginado. La fuerza que habían subestimado se había convertido en mi mayor tesoro, tal como mi abuela había predicho años atrás. Alguna vez has tenido que poner límites con familiares que se pasaron de la raya. Como manjaste el difícil equilibrio entre la obligación familiar y el respeto propio. Me encantaría leer tus historias y perspectivas en los comentarios. Y si esta historia te razona, considera suscribir y compartirla con alguien que pueda necesitar escuchar que defenderse no es egoísta, sino necesario. Gracias por escuchar mi camino, y recuerda que a veces la familia que creemos por decisión propia es más enriquecedora que la que nos de la casualidad. Diciéndoles toda la fuerza para reconocer su valor y el courage para aprovecharlo.